আসলে আমার মনে হয় না অতিরিক্ত সুইপ খেলা হয়েছে। স্পিন বোলিংকে এভাবে সামলানোর চেষ্টা করেছি। উপমহাদেশের কন্ডিশন বলেই হয়েছে এমন নয়। দেশের মাটিতে স্পিনের বিপক্ষে আমি চেষ্টা করি যত বেশি সম্ভব সুইপ শট খেলা যায়। আজকেও অনেক স্পিন খেলতে হয়েছে, ফলে চেষ্টা করেছি সেভাবেই মোকাবেলা করতে। I think this one probably for me felt like a bit of a better one. আমার মনে হয় এখানের সেঞ্চুরিটা আগেরটার চেয়ে ভালো ছিল, ম্যাচের পরিস্থিতি হিসাব করে বললে। সাথে কন্ডিশনও বিবেচনায় নিতে হবে। নিউজিল্যান্ডের কন্ডিশন মনে হয় আমাদের দেশের মতোই অনেকটা। এবার উপমহাদেশের কন্ডিশনে সেঞ্চুরি করলাম। কঠিন উইকেট, কঠিন অবস্থার মাঝে ব্যাট করতে হয়েছে, ফলে আগেরটার চেয়ে এটাকেই আমি এগিয়ে রাখছি। আশা করি এই সেঞ্চুরি ম্যাচে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবে, ফলে আমি অনেক খুশি। নিউজিল্যান্ডের সেঞ্চুরিটার পর মাঝখানে অনেক সময় চলে গেছে, ফলে এখানে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে দলে অবদান রাখতে পেরেছি, আমি ভীষণ খুশি। So I think obviously the batters at 𝐂𝐨𝐻𝐲𝐲𝐫𝐢𝐧𝐟𝐫𝐢𝐬𝐂 myself and 𝐕𝑋 Mulder, we chatted quite a bit. মালডার আমি শুরু করেছি আজকে। আজ দিনের শুরুটা করেছি মালডারও আমি। আগে ব্যাটিং কোচ এসের সাথে কথা হয়েছে কিভাবে কি করব তা নিয়ে, তবে নির্দিষ্ট করে সুইপ খেলা নিয়ে অত কথা হয়নি। চেষ্টা করেছি হাতে অপশন রাখতে, হার্শ কোনো শট না খেলতে, ইতিবাচক ক্রিকেট খেলে চেষ্টা করেছি ভালো জায়গায় যেতে। এটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। বেশি পাকা টমেটো আর সিক্রেট রেসিপির কম্বিনেশনে তৈরি প্রাউন সস, সসের বস। এশির সাথে টেলরের সাথে ব্যাটিং নিয়ে কথা হয়েছে। কে.জি.পিটির সাথে ব্যাট করার সময় সেসব কাজে লাগিয়েছি। মাঝে আমি ওয়ানডে খেলেছি আবুধাবিতে, গরম ছিল সেখানে, স্লো উইকেটও ছিল, ফলে কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নিতে পেরেছি। এখানে আসার আগে অনুশীলন ক্যাম্পও হয়েছে আমাদের। চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব কাছাকাছি কন্ডিশন রাখা যায়। 4-5 দিন আগে বাংলাদেশে এসেছি, মাঠটাও চেনা হয়ে গেছে, প্রস্তুতি নিয়েছি এখানে, ফলে আমাদের প্রস্তুতি ভালো ছিল। অনেক আত্মবিশ্বাস পেয়েছি। মাঝে অনেক কিছু ঘটেছে এবং প্রস্তুতি নিয়েছি, সেসবই কাজে দিয়েছে। No story really. আসলে উদযাপনের পেছনে তেমন কোনো গল্প নেই। আমি এটা আগে একবার করেছিলাম, সবাই অনেক মজা পেয়েছিল, ফলে বলেছিলাম আমরা 100 করতে পারলে আবারও করব। কোনো অর্থ বা বিশেষত্ব নেই, মজা লেগেছে তাই করেছি। I think like I said earlier, কিছু খুব দ্রুতই হয়ে যাচ্ছিল, ফলে মনোযোগ ধরে রাখতে হয়েছে। অনেক কঠিন ছিল। আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত এটাই আমার সেরা ইনিংস। I think this morning it probably played a little bit. সকালে কিছুটা ভালো ছিল আগের দিনের চেয়ে, কিছুটা ভালো মনে হয়েছে। উইকেট ধীরে ধীরে কঠিন হয়েছে, আশা করি সামনে আরও কঠিন হতে থাকবে। A little bit better, but it seems to be getting tough again as the days gone on. So I think tomorrow and going further in the test, I think it'll get tougher and tougher. Just with the sweep shots, I think a lot of our guys have different ways of going about playing it. For me, that's obviously সুইপ নিয়ে আমি কাজ করেছি অনেকের অনেক ধরনের খেলার পদ্ধতি থাকে। আমি দেখেছি ফিয়ান, টনি, রায়ানরা সুইপে অনেক রান পেয়েছে। বলছি না খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল, তবে এক একজনের রান করার এক এক রকমের পদ্ধতি থেকে থাকে, ফলে এরকম কিছুই ছিল এখানে। এটা আমার শক্তির জায়গা, ফলে চেষ্টা করেছি কাজে লাগাতে। without using that. So I think it's just about the individual. I don't think there's been any extra emphasis put on it. I think it's just something that I've worked on quite a bit against spin bowling. It's not really a subcontinent specific thing, but I think, like I said, back home, if I'm facing spin, I'll try and play it as much as possible. And I faced a lot of spin out there today, so that's kind of what I tried to do. I think this one probably for me felt like a bit of a better one. Just in terms of the context of the game and the conditions, obviously, I think New Zealand is a lot similar to our conditions back home. So to do it in the subcontinent and on quite a tough wicket and in tough circumstances, I think for me it's probably a better innings. And like I said, the impact that it's had on the game, I think hopefully will be a bit bigger than the first one. From my side, I'm really happy with it. It's been a long time since the one in New Zealand, so it's nice to sort of get another one and contribute in another game. So I think obviously the batters at 𝐂𝐨𝐻𝐲𝐲𝐫𝐢𝐧𝐟𝐫𝐢𝐬𝐂 myself and 𝐕𝑋 Mulder, we chatted quite a bit this morning and just spoke to the batting coach 𝐴𝐈 about how we're going to try and go about things. Don't think there's any specific emphasis put on playing the sweep. I think it was more just about making sure that we back our options, and whatever we do, just make sure we're trying to commit, and then also just not going into our shells and making sure that we're trying to score. I think both Facey and I, when we trying to score and playing positively, we get into better positions. So I think that was
emphasis that or the focus that we put on today. And then just chatting with Ashipia about what to do if we get in with the tail and stuff like that. Sort of just gave us a lot of clarity when I was batting with the likes of Pity and then a little bit 𝐂𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 at the end. So that's pretty much what we spoke about. I think that was obviously quite a long time ago, and we've had a bit of one-day cricket in between that. And the ODIs that we played were in Abu Dhabi, so it's sort of, well, not similar to conditions to this, but in terms of like heat and sort of facing a lot more slow bowlers, it's similar in that sense. I think that sort of helped the transition. And then, we had really good prep in Pretoria before we came here. We had a camp, and I think we tried to simulate the conditions as much as possible, which helped a lot. And then, I think we were here 4 or 5 days before this test started and did quite a bit of prep at the ground. So, I think, like I said, our prep was really good, and that sort of gave me a lot of confidence going into this game. Forgot about that innings, to be honest. It's so long ago, and there's been so much in between it. So, I think it's just been a case of really good prep that sort of paid off. No story really. Just started doing like a bow. I don't know why, but I did once, and the guys quite enjoyed it. So I just said I'll do it every time I get to 100. There's no real meaning, nothing special about it. So it's just quite fun to do. And then just the second part, which is how special, was this your most special innings? I think, like I said earlier, it's definitely so far in my test career the best innings that I think I've played. It's probably the toughest conditions I've played under, just in terms of like the heat and the humidity and stuff like that. And like I said, obviously back home you don't necessarily go through long periods of facing just spin bowling, and I think for probably 90% of that innings was just against spin, where things are happening quickly and you don't have much time to sort of reset. So I think from a concentration point of view and just physical point of view, it was the toughest. So definitely the most rewarding and up until now the best one, I think. Any further questions? Yeah. Well, how was the wicket first session today, and how much important to play side shot like sweep, reverse sweep in this pitch? I think this morning it probably played a little bit better than it did yesterday. I don't know if that's just dried out a little bit or there wasn't as much moisture, but I think it played a little bit better. But it seems to be getting tough again as the day's gone on. So I think tomorrow and going further in the test, I think it'll get tougher and tougher. Just with the sweep shots, I think a lot of our guys have different ways of going about playing it. For me, that's obviously something that I've worked on. But I mean, you saw Vian score a lot of runs through other areas. Tony also scored a lot of runs through other areas. Ryan as well. So I wouldn't say it's necessarily an important thing to do. I think it's just, for my game, it's one of my strengths. So I try and stick to it. But I think we saw a lot of guys score runs without using that. So I think it's just about the individual.